kontrol edemiyorum. Bütün cinler tepemde. Şaka yapmayın dostlarım, bugün biraz var bende. Kendimi kontrol edemiyorum. Bütün cinler tepemde. Şaka yapmayın dostlar, bugün biraz var bende. Nasıl duygu bilsiniz, siz de bir gün delirsiniz. İnsanlar yabancı, dünyayı bir görsünüz. Nasıl bir duygu bilsiniz, siz de bir gün delirsiniz. İnsanlar yabancı, dünyayı bir görsünüz. Kendimi kontrol edemiyorum, herhalde ben deliyim. Söylerim saçma sözler, tanınmaz bir haldeyim. Kendimi kontrol edemiyorum, bütün cinler tepemde. Şaka yapmayın dostlar, bugün biraz var benden. Kendimi kontrol edemiyorum, herhalde ben deliyim. Söylerim saçma sözler, tanınmaz bir haldeyim. Kendimi kontrol edemiyorum, bütün cinler tepemde. Şaka yapmayın dostlar, bugün biraz var bende. Nasıl duygu bilsiniz, siz de bir gün delirsiniz. İnsanlar yabancı, dünyayı bir görsünüz. Nasıl duygu bilsiniz, siz de bir gün delirsiniz. İnsanlar yabancı, dünyayı bir görsünüz. Biz evrimin olup olmadığını sadece fosillerden anlayabiliriz. Yani Allah evrimle yaratmış mıdır yoksa doğrudan mı Genetiği nereye koyacaksınız? Oldu vesile. Bunu sadece fosillerden anlayabiliriz. 250 milyon tane fosil var. Bakın bir tane ara geçiş formu yok. Dikkat ederseniz oraya stüdyoya gelenler bakın, bir tane fosil getiremediler. Biz yüzlerce binlerce fosil getiriyoruz. 250 milyon. Yani ara geçiş formu demek sudan, mesela sudan karaya çıktı diyorlar. Yarı balık yarı sürüngen olacak. Kanadı olmayan, gözü olmayan, biraz kanadı biraz gözü olan yarım yamalak canlılar. Oktar Bey. Trilyonlarca olması gerekiyor. Oktar Bey. Burada duralım. Soralım. Ara geçiş formu var mı? Dinleyelim yalnız lütfen. Cevapları dinleyelim. Bizi dinleyenlere saygı gösterelim lütfen. Şimdi az önce de söyledim. Böyle mitolojik çizgi roman vari, yarı kuş, yarı sürüngen ara geçiş formu olmaz. Zaten akla aykırı bir şey bu. Böyle bir şey evrimsel biyoloji söylemez. Söylese zaten evrimsel biyoloji diye bir şey olmaz. Canlı organları birbirinden farklı hızlarda evrimleşir, değişime uğrar ve biz bu farklı organlardaki benzeşimden yola çıkarak iki formu birbirine bağlarız. Biri diğerine benziyor diye. Yoksa bütün vücut planının yarısını ve öyle yarısını bölmesi için mümkün değil ki. Bu her şeyden önce evrimin kendi ruhuna aykırı, evrimsel biyolojiye aykırı bir şey. İkincisi, evrimi anlamak için, var olduğunu ispatlamak için sadece fosillere bakmak gerekir diyorsunuz. Genetikle bilim dalından haberiniz var mı? Genetik diye bir şey biliyor musunuz? Genetik ağaçlar nasıl oluşturuyor biliyor musunuz? Ortak köken ilişkileri kurulurken ortak genlerde nasıl yer alıyor biliyor musunuz? Buraya getirmedim. Koca bir kitap var böyle. Moleküler genetik ve evrim diye. Cevap ara geçiş formu var mı? Ara geçiş formu var. Buraya getiremeyiz. O zaman ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Biz oraya Bence biz oraya gitmemiz lazım. Aslında Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ni buraya getirmemiz lazım. Türkiye'de bir doğa tarihi müzesi yok. Amerikan Doğa Tarihi'ni buraya getirelim. Hayır, Türkiye'de yok. Türkiye'de kurmamız gerekiyor. British Museum buraya getirelim. Getirebiliyorsak. Böyle bir saçma bir argüman olabilir mi? Niye fosil getiremedi? Bu çocuk oyuncağı mı bu? Benim tavlam var, benim topum var, senin niye topun yok? Böyle Peki bir şimdi, argüman olabilir mi? Lütfen. Ben bir soruma devam edebilir miyim? Bir dakika. Başka bir gördüğüm şey benim kafasında mesela şöyle söyleyeyim. 8 bacaklı mükemmel bir kedi tanımlıyor. Böyle bir kediyi zaten gösteremezsiniz ki diyor. Ara-formlarla ilgili şeyler dediği şey. Evet. Benim dediğim gibi 8 bacaklı mükemmel bir kedi tanımlıyor. Böyle bir şey zaten yok. Bulamayacaksınız diyor. Now back to the fossil, the prize for the fossil intermediate. I wanted to make the point that he's got a very, very weird idea of what an intermediate would look like. This idea of there aren't any intermediate fossils is a favorite one of all creationists, not just
Muslim ones, but Christian ones as well. Their constant refrain is, produce your intermediates. There are no intermediates. The fossil record is completely devoid of evolutionary intermediates. This has always puzzled me, because just about every fossil you find is going to be an intermediate between something and something else. And yet they seem to think this is a highly trenchant point that they're making. And it was Harun Yahya who finally dropped the scales from my eyes. The reason why these people think there are no intermediates, they've got a very, very weird idea of what an intermediate would look like. Sorry, that's an old slide. There you see a picture that he's put together with a baby crocodile on the left and some sort of ground squirrel on the right. And what he's saying is, there are no intermediates between crocodiles and squirrels. Well, you know, why would you expect an intermediate? There exists no transitional form. Darwinists claim, I'm quoting now, that by undergoing minor changes, living beings evolve from one species to another over millions of years. According to this claim, which is refuted by scientific findings, fish transformed into amphibians and reptiles transformed into birds. This so-called transformation process, asserted to last for millions of years, should have left countless evidence in the fossil record. In other words, during their intense researches for the last 100 years, researchers should have uncovered many grotesque living beings, such as half fish, half lizard, half spider, half fly, or half lizard, half bird. However, although almost every stratum on Earth has been dug, not even a single fossil has been found that Darwinists can use as evidence for their so-called transition. On the other hand, there are innumerable fossils showing that spiders were always spiders, flies were always flies, fish were always fish, crocodiles were always crocodiles, rabbits were always rabbits, and birds were always birds. Hundreds of millions of fossils clearly show that living beings have not undergone evolution, but were created. Hundreds of millions of fossils prove that living beings did not evolve, but were created. And that picture sums up what he thinks. There's a starfish, there is a fish, and some kind of a photoshopped intermediate. I finally realize what these people think an intermediate fossil is. They think you take a modern animal, and you take another modern animal, and you get some kind of a halfway between. It may be that the back end is one animal and the front end's another, like that. Or you kind of morph from one to the other. They haven't the faintest idea what it is that they are criticizing. And I'm grateful to Mr. Oktar for finally opening my eyes to this weird phenomenon. You just said that you hadn't come across this strange idea of intermediates, but isn't it also current among American creationists? Yes, that is. I mean, things like the croco-duck. Yes, that is. Yes. There are American Christian creationists who will say, "Show me a croco-duck," or "Show me a fronkey," an intermediate between a frog and a monkey. When you think about it, it's no wonder they think that it's difficult to find intermediates. Any more questions there? Richard, Harun Yahya makes a big fuss on his website and in his press about how he's challenged you to a debate or invited you to a debate and that you've declined. Is that the case, and would you ever consider, or under what conditions would you consider debating him? I always decline debates with creationists. I've done this ever since asking advice from Stephen Jay Gould, who did the same thing. If you agree to have a debate with them, what you're doing is giving them legitimacy. You're saying there is a serious scientific matter to discuss. Here we are sitting on a platform. It gets even worse when you have the elaborate legalistic rules of debate. You have 20 minutes for the proposition, 20 minutes for the opposition, 5 minutes to reply, 5 minutes to reply. It all creates the illusion that there is some real issue to debate. I hope that I've shown you from these just half dozen slides that the debate would be simply ridiculous. I mean, this man doesn't know anything about zoology, he doesn't know anything about
biology. He knows nothing about the evolution that he is attempting to refute. He's a complete and utter ignoramus.